repeating myself. But I think the two things that I'll pick out of this, and Ekwe is not here. Sorry, I am very bad with protocol. And I know him many years. He visited in primary when he just came back from the US. So we have a less protocol relationship. As we go into this next the panel discussions and the days, conversations, it's important to recognize that we are in a polycrisis. For us in the environmental space, we are facing a polycrisis where, as we've all seen, there's increased drought. So for the pastoralists here, you see long sessions of drought and then little rain, and the rain decimates the animals. We are also facing a crisis of, I don't know if it is new, seeing an increased killing of women because of their sexuality. And we may decide to keep it out, but it is happening. When you see 3-year-old and 6-year-old girls being raped in Kataboy, the crisis was to talk about. And yet for those, that mother in Namurkuyonok, whose daughter was raped and the sister has decided that there is not enough evidence, she doesn't know where she's supposed to get justice. Now think about to help her access some reparations. At the same time, we recently were clapping hands in certain spaces and asking for oil to be drilled in Turkana. We've got to ask ourselves, at a time when everybody is moving away from fossil fuels, when people have seen, as Honorable Ethuro has talked about, the Niger Delta, where we have seen the waters polluted in the Ogoni, and we have seen lives and livelihoods destroyed, are we sure that we have enough systems of justice to address or to engage with the oil extraction? We keep seeing an increase of conservation. We are welcoming conservancies into Turkana, yet we see Isiolo and Samburu question the years of extraction from their region. And at the same time, we have a huge population of refugees in this county. And we've got to ask ourselves, how do we live with an extraction? Because whether we like it or not, host population these communities. So in this next 2 days, I will ask, as we begin this very important conversation, let's remember that we are not just legal reform. We are looking towards the diverse community across the Attica region, across East Africa. Let us approach these discussions with the opportunity to learn, the courage to challenge existing systems, and the commitment to ensure that when we leave here, we carry with us not just new knowledge, but a renewed dedication to making justice accessible to all. Because the most vulnerable people are still asking, where is the justice? What is the law? Because they really don't see, they see that the law is working against them. And so we've got to keep asking ourselves, and how do we move beyond symbolic inclusion to meaningful collaboration? What would it take to center the knowledge systems and practices already working in our communities? Or are they working? Because we've romanticized and talked about how the systems are working. Are they working? And who is it working for? Because sometimes there's a loser and a winner. For women who are, constantly either trying to walk away from a bad relationship, the jury of justice is men. But a man doesn't know what a woman is going through. If the group of council of elders is predominantly men, and I'm very grateful that these days, I remember one of them told me, we cannot have women. So I'm very glad to see when my father, Lorogoy, was in the council of elders leadership, that we saw an inclusion of women in that council of elders. Because setups are very male-dominated, deciding for women what women should go through. So as we go through this, I will to unlearn some of the things that are not working. Really had very uncomfortable conversations in uncomfortable discussions,
because that's how justice is met. So I thank you very much, and thank you, Nabenyo, because for me, Nabenyo is, as I said, his boy. I've seen this boy joining high till now. So worked up with him, and it's good to see him coming through with this. So thank you again. Thank you very much. Ikalangele, our own daughter. Iturkana iting inde. Sitieni. Iturkana ituba. Eko yen kwai. Huh? It's about going to school. Sindio? She's representing us in the space that she occupies. And want to thank you very much, Chikal, and want to tell you that we are so proud of what you're doing out there as one of us. Ladies and gentlemen, now we come to a point where we want to listen and hear the voices from grassroots, the people themselves, whom this summit has been convened for. From the men, the women, the youths, the people with disability, we are here to listen to you. What is your understanding of issues of legal empowerment out here? What is your understanding of justice systems out here? What do you think in the community? What do you think needs to be improved? Because the experts are here to listen. The experts are here to guide us when they take the podium later on. And so, ladies and gentlemen, allow me now to invite one of the youths, because we also want to hear from them. A youth who is willing to speak out on matters justice and legal affairs in this county or in the Attica region. Karibu tafadhali. And then Tukusa should be preparing, and then we will get to our colleagues, or rather friends, from Kakuma refugee camp, and then we will come to the Council of Elders. Any youth in the house? Right. All right. All right. Okay, then let's move on to Tukusa. Tukusa, karibuni. La President, I can see you. Interesting indeed. I know we have so many youths in this place. So many people who can speak the stories they've had, because we're here for a conversation. Okay. Thank you. All protocol observed. My name is Helbas Ewoi Ekai. I am the president of Turkana County Colleges and University Student Association, Tukusa. It's my pleasure to be here to join this summit where we are discussing a very important issue, the legal, the matters, the law and the policy. As a county, as we all are aware, or may be aware, that this is a county whose illiteracy rate reads 82%. That tells you how policy and legal are known or rather spread. And therefore, I take this chance to join those who spoke before me and the Turkana people that are seated here to really thank the organizers of this event
for this is a master class, an eye opener that is going to empower us. For majority of our people know less about the local level. Now even illiterate, even those who are able to read 18% of lawyers 50. This is a very important and understands the law. How the law is affecting the young people in this county, whether the legal affecting as a county that is not so much exposed to matters law and everything. As you can see, looking even at our courts and everything around Turkana County, there are very few and unnumberable. That tells you the issues that are affecting our people at the grassroots level on matters the law and the policy. And so, having said so, and because I beg to listen, listen from You know, there has been a trending issue on Facebook and social media between the youths of this county and us, the Turkana Professional Association. And so we are very, very careful to make sure that we provide them with space. Otherwise, if we don't do so, then we will also find ourselves trending for the amongst us. Mtaketi, mtajifunza, mtaelewa mambo ya sheria, kwa sababu ndio sahihi mko you have the largest population. You have the largest population in this county. You have the loudest voice at the moment. And where your voice is not being heard, we know that you can easily cause trouble. And so we are glad that you are in your numbers in the room, so that you can be able to disseminate the information that we get from this summit to your fellow youths, to our parents out there, and all the community members who will benefit from the knowledge that you will gain from here. Allow me at this point, I don't know whether we have our friends from the refugee camp. Do we have the refugee? Not yet. They are still on their way. Okay. Now, I am told that the youth, just like the elders, are male, female. We want to hear from men. Thank you. That is Lavender. You're welcome. Please encourage her with a clap. Of the protocol officer. Hey, I just have two questions to ask. What reforms are needed in African labor laws to better protect young people from exploitation in casual or an unpaid internship and short-term contracts? The second one, many young workers are in dig economic or informal protection. How can the law evolve to safeguard their rights? The last one, what role can regional legal frameworks play in reducing youth discrimination in higher and promoting the equal opportunity across East Africa? Thank you. Thank you very much, Lavender. I guess those questions will be answered by our expert later on. I hope someone has captured them very well.
Now allow me to invite, nikaribishe wazee wetu waweze pia kutuambia mashauri na pia kutuelekeza jinsi mambo ya sheria imekuwa katika sehemu zetu za kule nyumbani na vile wanaona jinsi hiyo inaambatana na sheria ambayo tumepewa katika makaratasi. I am not too good in Swahili like someone here. Karibu mzee wetu. Asante. Si niko sawa nikisimama hapa? Haya. Kwanza mimi na Lomodei. Mimi ni member ya Turkana Council of Elders. Council of Elders Turkana Central. Toka sehemu ya Lochereken. Lochereken iko Kangatosa ward. Kabla sijajiunga na Council of Elders Turkana Central sub county, nilikuwa nafanya kazi ya serikali kama chief na nikastaafu. Nasikia mwingine anacheka kwa sababu wengi wamekuwa nikisema nimestaafu anasema uliongeza miaka haustahili kuwa umestaafu. Lakini sasa mpaka sasa kutoka 2020 mpaka sasa mwaka 6 sijatosha kuretire. Hata mwaka 6 nimekaa nyumbani. Bado bado tu watu wanapingana. Wanasema sijatosha. Lakini hiyo ni neema ya Mungu. Kwanza ile kitu ambayo nataka kusema kwanza ni kushukuru wale ambao walikuja na wazo ya hii seminar. Kwa hivyo mimi pia naunga wale wazungumzaji wale wa kwanza pia kushukuru kwamba kwanza napenda kushukuru Mungu kwa sababu ndio alipatia hata mwenye alikuja na hii wazo, alipatia hii wazo. Na ndio maana hii mkutano imefaulu. Kwa sababu ya wazo ya Mungu, kukubali hiyo wazo ndio kila kitu ikawa inawezekana. Kama ni pesa ilikuwa inahitajika ikapatikana. Kama ni watu kuja kuhudhuria mkutano ikapatikana. Kama facilitators kuja pia wanapatikana. Na kila kitu ambayo inahitajika, na ni kwa sababu Mungu alikubali na akasema ni sawa sisi tupate hizi mafunzo. Kwa hivyo kwa niaba ya wazee sisi tunawashukuru upangaji hii seminar na wale ambao wote walisupport hii mkutano kukua. Kwa hivyo tunasema asante. Ya pili ni humble request yangu kwa niaba ya wale watu ambao nawakilisha. Chairman ya Tukusa nafikiri alisema kwamba rate education ni 82%. Ni kumaanisha hii Kiingereza mingi sisi tunamwaga hapa, watu wachache ndio nakamata. Na kawaida wakati mwingine nilikuwa mwalimu. Kwa kawaida message, ukitaka kupeana message, ukitaka kujua kwamba message yako umeachieve, ni ile listener, ile mwenye unampea kupata hiyo message, ndio utakuwa umepata madhumuni ya nini yako ya maongeo yako, ama kenye ulikuwa unataka kupitisha, mwenye ulikuwa unataka kukupea amepata na ameshika. Lakini sasa hapa utaona hata wale wazungumzaji wa kwanza
Ukiuliza saa hii maswali, utapata tu watu wachache ndio wanajibu hiyo maswali. Sasa kwa hivyo ombi yangu ni kwamba kama unaweza kuchanganya saa zingine unaguza Kiswahili kisindikana, unarudi kwa Kiingereza, namna hiyo ndio hata wale ambao kwa sababu we have come from a different background. Wengine tumetoka kwa kijiji, wengine tumetoka wapi. Hizi klasi ile wewe unasema wanafunzi yangu yote wananielewa hata nikiongea Kiingereza gani, hata nikisema hivi. Kwa hivyo hiyo ni ombi yangu tu kwamba kama unaweza kuchanganya, kwa sababu tumekuja na we don't know our levels. Tuchanganye kwa wale speakers ambayo bado wako nyuma. Hiyo ni ombi, ni ombi yetu. Mimi nasema hivyo kwa sababu wenzangu wameniambia niseme hivyo nikipata hiyo nafasi kuongea. Kwa sababu wengine hawajapata chochote. Na hii nasema hivyo kwa sababu hii somo ambayo tunasoma ni muhimu sana. Kenye tunaongea hapa kwangu mimi ni kuwa Lomodei, naona ni muhimu sana. Kwa hivyo hii message inatakana kila mtu haende akiwa amepata kitu ya kupelekea wale wengine. Ni muhimu sana. Kwa hivyo tunashukuru kwa wale ambao waliweza kukumbuka hii wazo, kwa sababu tumekuwa na shida huko mashinani. Kama vile nasema kwamba sisi kuna distance hapa katikati yetu na sheria. Sheria iko mbali na sisi wenye sheria inachukulikia tuko mbali, hatuelewi. Ukikosea sheria huko hujui kama hata umekosea sheria, na wakati unapatikana hakuna namna unaweza kujiokoa. Mimi nimekuwa chief kwa miaka 24 na tumekuwa tukifanya hizi, tumekuwa na mimi binafsi nimekuwa na challenges mingi sana huko. Wakati nilikuwa nafanya kesi, kuna makesi zingine hizi zote aina ya cases, hata ile mtu anaua mwingine unaletea wewe chief. Sasa hiyo utafanyaje? Inafika kesi wazee wanasema hii sisi hatuwezi. Wewe tu na wewe unataka chief, unataka wazee wakusaidie, wachanga maoni ndio atasema point ile, hata wewe utasaidia wewe kwa kwa sababu iende kwa DC kwa hiyo yote kweli atuelewe mzuri, lakini hakuna
ya jana ya sana ya tuna sasa tu hivyo tu hiyo tu itaendelea watu kunyanyazwa, wale watapatikana wale kweli tutakuwa tu na sisi inahitaji vile watu ni mtu ni aliwa mwenye wa jambo ya kwa hivyo kwa sababu naona mama amejiandaa vizuri dada zao namna mpaka ishirini vile mwaka sababu moja pata